Hello, everybody. I am with Maggie Emerson, who is a mama and has a crazy 7-year-old boy. אז שלום לכולם, אני כאן עם מגי אמרסון, שהיא מאמה, וגם יש לה ילד משוגע בן 7, כך היא אומרת. היי, מגי. Hi. So what do you mean by crazy? I mean that he has a total mind of his own, and he's going to do whatever he wants. אז למה את מתכוונת שאת אומרת משוגע, ומגי אומרת שיש לו מיינד משלו, והוא הולך לעשות מה שבא לו? It's just, it's the second night of Hanukkah, which is like a holiday of light and miracles. Uh-huh. Which reminded me of the sentence that there's a saying in Hebrew, we say kids are happiness or kids are joy. I'll just translate that for a moment. אז אנחנו ביום השני של חנוכה שמדבר על ניסים ואור, ונזכרתי במשפט הזה שילדים זה שמחה. But let's face it, it's not all lights and candles and sprinkles on top all the time. Right? It's very true. It's like navigating the day to day, because one of the things I know about my kiddo is that I'll never figure him out because he's always changing. אז אני אמרתי שבעצם בוא נודה בזה שילדים זה לא הכל נצנצים ואור ונרות, ומגי אומרת שזה באמת לנווט את היום-יום, כי אף פעם לא תוכל להבין אותו עד הסוף, כי הוא כל הזמן משתנה. וואו. Yeah. So tell us about you a bit. About me? Yeah, I mean, I personally, like, I'm an adventurer, and I also love to do things the way I want to do them. So I get my child in that way. And yeah, I mean, I'm a busy woman. אז אני גם הרפתקנית, היא אומרת, והיא גם אוהבת לעשות את הדברים בדרך שלה, אז היא מקבלת ילד שהוא גם כזה, והיא אישה מאוד מאוד עסוקה. So how does that go together with parenting with ease? It goes together with parenting with ease in the sense of but choosing to be in the moment with myself and my kiddo, so that the choices that I make with him and with what I'm doing in my business, they have a flow to them versus being really rigid with it needs to be a certain way. אז שאלתי בעצם איך זה הולך יחד עם קלות עם ההורות שלה, והיא אומרת שזה באמת להיות ברגע ולעשות בחירות יחד כדי לא להיות בקיבוע או בקיבעון, כדי שדברים יוכלו לזרום. Amazing. So we had a conversation a few days ago, and you were saying how much your parenting has changed. Mm-hmm. So can you describe what was? Yeah, so what was a lot of tension, a lot of like a fight to have time for me, and a fight to be a good mom. And do you want to translate that and then I'll say more? Okay. Yes. אז אנחנו דיברנו לפני כמה ימים, והיא באמת סיפרה איך ההורות שלה השתנתה, ואני ביקשתי שהיא תספר מה היה ומה עכשיו. אז באמת היה המון מתחים ומלחמה על הזמן שלה לעצמה. You were saying a fight for your time? Yeah, a fight for my time, because I felt like I really tried to separate everything. Like when I was doing my work, and I wasn't a mom. And if my child was around, I couldn't do work. But at the same time, when he was around, all the ideas would be pouring in, and he wanted to play, and my creative side wanted to play, and it was crazy. אז בעצם מגי עשתה הפרדה בין כשהיא עובדת, היא עובדת, וכשהילד שלה בסביבה אז היא לא יכולה לעבוד, אבל זה בדיוק הזמן שהוא רצה לשחק, וגם שהרעיונות היצירתיים שלה רצו לשחק. Yeah, and so one of the things we talked about
was a couple of days ago, it wasn't yesterday, was Maybe it was. I don't know, but was the piece with working with Anne and Anne Maxwell and working with my kiddo and having her there to kind of ask questions and have the pragmatic information. There's been a huge change in parenting in that I really do what works for us, and that doesn't mean it looks like it's supposed to. אז באמת השינוי הגדול עם העבודה עם אן מקסוול, זה ושהיא שם לשאול את השאלות, זה שבאמת עושים את מה שעובד, שלאו דווקא נראה כמו שזה אמור להיראות. Yeah. And I got a creature with so yeah, and it's just I don't even like no one like there's not a lot of information out there of how to be with your kid in a way that works for you and your kid. There's a lot of information out there that the way you're supposed to be and the way that you know, kids are supposed to be raised, but when you actually use the tools like what Anne has given me, there's a cohesiveness, and then there's a great amount of ease to work with my child and myself. Mm-hmm. וואו, אז אין הרבה כלים שנמצאים שם בחוץ, שמלמדים איך להיות ביחד, ובאמת הכלים הישימים שאין מעניקה, אפשרו לה לעשות את העבודה הזאת ביחד ולא ואז יש סינכרון והולכה ומשהו שהולך בהרמוניה. Mm-hmm. So give us one example of the tools. Well, even communicating with my kiddo, like the way I speak to him. You know, we had a tough teacher last year that treated him like a child, and like one of the things that I tried to teach her but also learned myself is I speak to my kid like I would speak to you. You know, if we were looking at choices, okay, buddy, what did that choice get you? Did it get you the result you wanted to get? And if it didn't, then cool, what choice can you make next time? Wow. Mm-hmm. אז ביקשתי שתיתן לנו דוגמה לכלי אחד, ובאמת אחד מהדברים זה תקשורת, והייתה מורה אחת שהיה להם קצת קושי איתה, כי היא הייתה מדברת לילד כאילו הוא ילד, כשמגי בעצם מדברת אליו כאילו הוא מבוגר, ואחד מהשאלות שהיא שואלת אותו, שקשור לבחירות, זה בוא תסתכל על מה הבחירה שלך תיצור, אחר כך מסתכלים על זה ומסתכלים ושואלים, אוקיי, האם זה יצר את התוצאה שאתה רצית, ואם לא, אז מה אתה יכול לבחור עכשיו? And that's something I saw lately with Dr. Dane here, mm-hmm. which really wowed me because so much, also between kids and parents and teachers and students, there's this hierarchy. And it was amazing to see how the kids expressed themselves and how Dane spoke to them and what they knew and what they brought through, which was totally different. Totally different, yeah. And really treating, like, the thing is, like, how to speak to your child as a person. They're not less than, they just happen to have smaller bodies. Totally. אז מגי אומרת שהם לא פחותים, פשוט יש להם גוף קטן יותר, ואני אמרתי שבדיוק ראיתי את העבודה באחד הקורסים שדוקטור דיין היר הנחה, איך שהוא דיבר לילדים, לא כמורה מול תלמיד ולא כהורה מול ילד, ממש בגובה העיניים, ומה שהם הצליחו להביא ולבטא ולדעת, וגם האופן שהוא דיבר איתם היה ממש שונה לגמרי. So what do you love the best to do with your child? Go outside on adventures. That's where we thrive, is to go. Sorry, the puppy is trying to chew my headset. My kiddo and I thrive the most
when we're outside moving, and we tend to have some of the coolest conversations I didn't know you could have with a 7-year-old outdoors on a trail hiking. אז שאלתי מה אתם אוהבים לעשות הכי הרבה ביחד, ולצאת להרפתקאות זה הדבר, ושם בעצם היא מצליחה ליצור איתו וביחד שיחות שהיא לא ידעה שאפשר בכלל ליצור אותם. Yeah. So, what a gift. It is a gift. And that actually makes doing that and knowing what works for my kiddo and I makes all like the little bits of, he's not a morning kid. He does not like to get up for school in the morning. But when we put the things in place that allow us to thrive and be us, those things that we don't love so much together are easier. Yeah. אז באמת, למשל, להכיר את הילד ולדעת מה עובד בשבילו, כי למשל הוא לא אוהב לקום מוקדם לבית ספר, אבל כשמכניסים את כל הדברים האלה למקום, מאפשרים לעצמם להיות הם, אז דברים יכולים לשגשג ולפרוח. So, say more about that, because then some people will say, but what do you mean? Does he not get up for school? No, he gets up for school. It's sometimes a challenge. If he had it his way, he'd probably wake up about an hour and a half to 2 hours later than he has to get to school, to get to the bus on time. And so it's just, we communicate and we make deals. And we talk about a lot of things when we're on the trail. Like I said, that's where we thrive. So we can look at it not in the midst of the heat of, the morning routine, which isn't a routine. In the heat of the morning of like, we had a time frame. We just talk about it. So we make a deal. Do this. We're going to this is what does it create when you get up and get things ready? What does it create when you don't? Yeah. אז אמרתי שאחד מהדברים שבטח יכולים לעלות אצל מי שצופה, אם זה לא עלה בכם, זה אז מה, הוא לא קם לבית ספר, ובאמת מגי אומרת שכן, אם זה היה תלוי בו, אז הוא היה קם שעתיים אחרי הזמן, אבל הם עושים דילים ומדברים על דברים, לא כשהעניינים מתחממים, אלא באמת שהם בחוץ ויכולים לשוחח ולהסתכל על מה זה יוצר כשאתה קם בזמן, ומאורגן, ומה זה יוצר כשאתה לא. וואו. Yeah, and I'm just thinking about that right now. Same sort of tools, and I'm puppy sitting right now. Same tools apply, like go take the dog for an adventure so he's chill when you need to do work. Right? It's like it applies to, the cool thing is having these tools to make parenting easier makes my entire world easier, because he is a huge part of my world, and they all apply into all the areas of my life. אז בדיוק אמרה כמה הכלים האלה ישימים גם עם הכלב, לצאת עם הכלב לטיול כדי שאחר כך היא תוכל לעבוד, ובכלל שאפשר ליישם את הכלים על כל דבר, כי הוא, when you say he, you were speaking about your son, right? Yep. כי הוא חלק מן הסתם מאוד גדול של החיים שלה, ואפשר להשתמש בכלים האלה על כל דבר. So much freedom. So much more freedom. Yeah. Which is nice, because I think like with parenting and stuff, it's like there's a stigma or like a badge of honor that you need to have of either it's hard or it's this. And there are moments where it's not fun, but what Anne offers, and when you put the tools to use, there's like instant change. אז באמת יש חלקים ורגעים מאתגרים בהורות, ורגעים אפילו קשים, אבל גם הכלים שאין מביאה, זה עושה שינוי מיידי, ויוצר קלות עם ההורות. Yeah. Well, that makes me want to be a parent. Careful what you wish for. זה גורם לי לרצות יותר להיות הורה. I'll just translate something I forgot to say, כי באמת הרבה פעמים צריך שיהיה את האות הזה של כן, זה קשה, and so many parts of
it has to be hard to fit into the reality of parents. Like, what do you mean parenting is hard? What Is do I mean? no, I'm saying like Okay. the stigma, the point of view is, Yeah. of course it's hard. How dare you say it's easy? How dare I? Yeah, I know, and I'm not saying it's easy all the time, but there's ease. אז מגי לא אומרת שזה קל כל הזמן, אבל יש קלות מאשר הסטיגמה הזה שזה חייב להיות קשה כל הזמן. And how long have you known Anne? I have known her for I think 3 years now. Yeah. Yeah, and really gotten to know her a lot more and worked with her more in the last year and a half. אז מגי מכירה את אן כ3 שנים ועובדת איתה צמוד כשנה וחצי. Well, thank you both for creating more for parents and kids and families and teachers, therapists. Yeah. אז תודה שאת יוצרת יותר עם מורים, עם הורים, עם משפחות, עם מטפלים. And I'm just going to say that Anne is coming to Israel. Yay! Yay! In December. Anne מגיעה לישראל בדצמבר. And she's going to create, actually we're having 4 classes. One for creating ease with kids. אחד ליצירת קלות עם ההורים. The second one for parents. How to approach your kids when others think they are disabled. איך להתקרב לילדים שלך ושלך כשאחרים חושבים שהם לקויים. The third one on December the 18th is definitely different kids in your classroom or, what was it? Caseload, on your caseload. ילדים שונים בהחלט בקליניקה או בכיתה שלך, and the fourth one is for access consciousness facilitators. הרביעי זה למנחים של access consciousness. And you are joining us from far. Far and wide. Unless you and your son suddenly choose to hop on a plane, which we're ready for you. אלא אם כן אתם תחליטו לקפוץ על מטוס. Awesome, thank you so much. Thank you so much for you. And you're also a certified facilitator of access. That is true, I am. Cool, so we'll also post a link where you can be found. Oh, thank you. אז מגי היא גם מנחה מוסמכת של access consciousness, ואנחנו גם נשים פה לינק על איך אפשר להתחבר אליה. Some tip for dessert? For dessert, oh, I like it. For dessert, yeah, just, I mean, the biggest tip is do what works. הטיפ לקינוח זה תעשו את מה שעובד. Thank you so much. Thank you. See you soon.